E-Classroom, sponsored by রাষ্ট্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযান, ত্রিপুরা রাজ্য মিশন। মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার গুণগত মানকে সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে রাষ্ট্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযান, ত্রিপুরা রাজ্য মিশন কর্মরত মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষক ও বিদ্যালয় প্রধানদের প্রশিক্ষণ, বিজ্ঞান শিক্ষণ সামগ্রী প্রদান, ছাত্রীদের আত্মরক্ষামূলক প্রশিক্ষণ, মেধায় পিছিয়ে পড়া ছাত্রছাত্রীদের বিশেষ শিক্ষাদান, প্রতিবন্ধীদের জন্য অনুদান, রাজ্যে কলা উৎসব আয়োজন সহ অন্যান্য কর্মসূচি রূপায়ণ করছে। জানেন কি, বিদ্যালয় ছুট সারা দেশের একটি জ্বলন্ত সমস্যা। এই সমস্যা সমাধানে রাষ্ট্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযানের উদ্যোগে আগামী 1 জানুয়ারি থেকে সপ্তাহব্যাপী বিদ্যালয় ফিরে চলো কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। 14 থেকে 16 বছর বয়সী সমস্ত ছেলে মেয়েদের মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পূর্ণ করার জন্য আপনারা সবাই এগিয়ে আসুন। মাঝপথে যারা লেখাপড়া ছেড়ে দিয়েছো বন্ধুরা, তোমরা বিদ্যালয়ে আবার ফিরে এসো। রাষ্ট্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযান। Hello students. Hello sir. How are you? We are fine. So sit down please. Thank you, sir. This is our topics. Solid state. The content of this stage to be discussed: crystal, space lattice, lattice point, unit cell, different types of unit cell, classification of crystals, concept of Brebes lattice and different types of Brebes lattice. Lastly, calculation of number of particles per unit cell of a cubic crystals. These are the content which is to be covered in this class. Before discussion, let us try what is solids. Can you say any properties of a solid? Yes. It has definite shape and definite volume. Yes. So sit down, please. Thank you, sir. Solid has definite shape and definite volume. Now, question is that why solid have definite shape and definite volumes? Solid is that form of matter in which the constituent particles are very close packed up and occupy definite positions. That's why solid have definite shape and definite volumes. Now, on the basis of the building constituents of the solids, building constituents means building particles. Particles also means atoms, ions and molecules. These are the building constituent particles. So on the basis of the arrangement of the atoms, particles and molecules, solid can be classified into two classes. One is crystalline solid and another is amorphous solids. Can you say any example of crystalline solids? Yes? Diamond. Okay, sit down please. Diamond, crystalline solids. Look, diamond, in this diamond, these are the carbon particles. Diamond is made of carbon particles. Look here, দেখো এখানে, this is the tetrahedral shape and this is called
tetrahedral shape. This is bond. This is called the carbon atom is in sp3 hybridizations. Okay, and the bond angle is 109 degree 28 minutes. These tetrahedral shapes in diamond, these tetrahedral shapes are arranged the entire diamonds. That's why diamond gets the definite shapes. Here, so crystalline solid means when the building constituents are arranged in a regular manner to enter the crystals. That's why crystalline solid is formed. And crystalline solids also consist unit cells. Also consists unit cells. In this case, look this. This is very familiar crystals, quartz. দেখো এই কোয়ার্টসের মধ্যে রেগুলার প্যাটার্ন দেখা যাচ্ছে। কার রেগুলার প্যাটার্নটা হচ্ছে এইরকম। দেখো hexagonal form. Here is one point, here is one point, here is one point, this is one point, এখানে একটা one point, এখানে একটা point, that is particles. These are the particles. The bond angle is same 120 degree. তুমি যদি এই প্যাটার্নটা সমস্ত কোয়ার্টসের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়, আমরা যদি কোয়ার্টসের একটা পার্টকে কাট করি বা ক্লিপ করি তাহলে এই প্যাটার্ন আমরা লক্ষ্য করব। যে কোনো সাইটে আমরা যদি ক্লিপ করি সবটা সাইটের মধ্যে এই প্যাটার্ন আমরা লক্ষ্য করব। ঠিক আছে না? তার জন্য কোয়ার্টসের মধ্যে ডেফিনাইট মেল্টিং পয়েন্ট আছে, ডেফিনাইট শেপ আছে। হ্যাঁ, আমরা এই স্ট্রাকচারটার মধ্যে এটাই দেখাচ্ছি যে তার সমস্ত এন্টার ক্রিস্টালটার মধ্যে এই হেক্সাগোনাল, দিস ইজ হেক্সাগোনাল শেপটা এক্সিস্ট করছে। পাশাপাশি লুক amorphous, this is the amorphous crystals, glass quartz. This is also made of same particle. This quartz is made of silicon and oxygen. This also made of silicon and oxygen, but there is a difference between these two structures. In that structures, the arrangement of the building constituents are not regular, that is irregular. Okay, irregular মানে অনিয়মিত বা হ্যাপাজার্ড। দ্যাটস ওয়াই আমরা যদি এটা কোনো একটা পার্ট কাট করি তাহলে একটা পার্টে কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যারেঞ্জমেন্টগুলো একরকম, আর যদি অন্য একটা জায়গাতে ওটারই একটা পার্ট কাট করি এবং দুইটা কাটের সঙ্গে যদি কম্পেয়ার করি আমরা মিল খুঁজে পাবো না। দেয়ার ইজ নো সিমিলারিটি অফ দ্য অ্যারেঞ্জমেন্ট অফ দ্য বিল্ডিং ইউনিটস। দ্যাটস ওয়াই quartz have no melting point, no fixed melting point. Quartz have no glass quartz have no melting point and no shape, no definite shapes. So now what is the definition of the crystals? This is a homogeneous portion of solid substance made of regular pattern. This is the pattern made of regular pattern of structural units bonded by definite planes, making a definite angle between them. This is the definition of the crystals. Okay, now this is about amorphous solids and crystalline solids. Now what is crystal lattice? Important point. What is crystal lattice? Crystal lattice is important point. Crystal lattice means this is an identical regular arrangement of particles or constituent particles. Look that the black spot, this is the particles, constituent particles. দেখো প্রত্যেকটা পার্টিকেল অ্যারেঞ্জমেন্টটা একই রকম, কোনো রকমের ডিসিমিলারিটিস দেখা যাচ্ছে না, সবটা অ্যারেঞ্জমেন্ট সেম। আমরা শুধু এখানে এই স্ট্রাকচারটাই দেখাচ্ছি। দেখো আমি এটা সিম্পলি করছি, এখানে একটা পয়েন্ট, এখানে একটা পয়েন্ট, এখানে একটা পয়েন্ট, এখানে একটা পয়েন্ট, দিস ইজ দ্য পার্টিকেলস।
ওকে, এই পার্টিকেলগুলি অ্যারেঞ্জমেন্টগুলি আইডেন্টিক্যাল। কোনো একটা অ্যারেঞ্জমেন্ট মনে হয় না আইডেন্টিক্যাল নয়, সবকটা পয়েন্টস অ্যারেঞ্জমেন্ট আইডেন্টিক্যালস। এই যে অ্যারেঞ্জমেন্ট আর আইডেন্টিক্যালস, এইটাকে আমরা বলছি স্পেস ল্যাটিস। ওকে, and points, these points are called lattice points. These points are called lattice points. Again, points means atoms, points means ions, points means molecules. Okay, this is lattice, crystal lattice and lattice point. Now, what is unit cells? What is unit cells? Unit cells, the smallest portions of 3D portion, smallest 3D portion. Please note it. The smallest 3D portion which repeats itself in all directions. Listen, which repeats itself in all directions of the crystals. This is called unit cells. This is called unit cells, which repeats all around the crystals. That is, দেখো এই একটা ইউনিট সেল, এই একটা ইউনিট সেল, এটা এদিকে একটা ইউনিট সেল, এই একটা ইউনিট সেল, এর একটা ইউনিট সেল, মানে এখানে একটা ইউনিট সেল আর একটা ইউনিট সেল, মানে নাম্বার অফ ইউনিট সেল দ্বারা সারাউন্ডেড করা আছে। মানে শুধু ক্রিস্টালটার মধ্যে শুধু ইউনিট সেল ইউনিট সেল ইউনিট সেল ইউনিট সেল আছে, তার জন্য এটাকে বলা হয় স্মলেস্ট পোর্শনস অফ দ্য সেলস। ওকে, দিস ইজ কল্ড unit cells. Now, there are 4 types of unit cells. Can you say what are these? Yes. So primitive or simple unit cell, face center unit cell, And body centered. Body centered. Good, very good. Sit down. So there are 4 types of unit cells called simple unit cells, called face centered unit cells, called body centered unit cells, and this is called end centered unit cells. So simple, why this cell is called simple unit cells? Because the constituent particles are only present at the corners. How many corners are there? 8 There are 8 corners. Good. So constituent particles are only present at the corners. That's why this is called simple. Okay. This is called face center. Why is it called face center? Because the constituent particles presents at the corners as well as present at the face of the center of the faces. How many faces are there? 6. Yes, there are 6 faces. So 6 particles are present at the center of the 6 faces. That's why it is called face centered unit cells. Now, body centers. What is called body centers? Yes, the particles presents corners as well as at the center of the body. That's why it is called body centers. Similarly, we can explain end centers. End centers means particles presents at the corners and particle presents at the opposite faces of that centers. That's why this is called end centers. So it is clear? পুষ্টিকর খাদ্য এবং শিক্ষা আমাদের নিতান্ত প্রয়োজনীয় জিনিস। আপনি কি জানেন বর্তমানে ত্রিপুরায় বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের অধীনে মধ্যাহ্ন আহার প্রকল্পের উদ্যোগে সবকটি বিদ্যালয়ে সবজি বাগান গড়ে তোলা হচ্ছে। ছাত্রছাত্রীদের পুষ্টিকর খাদ্য প্রদান করার লক্ষ্যে সেই বাগানে উৎপাদিত সার এবং কীটনাশকবিহীন সবজি প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের মিড ডে মিলে ব্যবহার করা হয়। চলুন শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্যকর এবং নির্ভেজাল খাদ্য প্রদান ও সুস্থ সমাজ গড়ার লক্ষ্যে আমরা সবাই এগিয়ে আসি এবং প্রত্যেকটি বিদ্যালয়ে সবজি বাগান গড়ে তুলতে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে সাহায্য করি। Classification of crystals. Before that, parameters of crystals, that is parameters to specify a crystal. What are the parameters? Parameters are ages,
parameters are interfacial angles, parameters are phases. Look these unit cells, the alpha, beta and gamma. These are the interfacial angles. Small a, small b and small c are the edge length. Now phases, if we draw it, this is the one phase, this will be the another phase. Similarly there are 6 phases in there. So these are the parameters of the crystals. Now on the basis of the parameters like interfacial angles and like edge length, crystals are classified into 7 classes like that. Yes. Okay. Here 7 classes like simple cubic, tetragonal, orthorhombic, hexagonal, rhombohedral, monoclinic and triclinic. Look, in simple cubic, all the edges length are equal and all the bond angles are 90 degree. That is one type of bond angles. But if we look at the hexagonal structure, আমরা যদি hexagonalটা দেখি, hexagonalটা মধ্যে দেখো দুই ধরনের বন্ড অ্যাঙ্গেল আছে, একটা হচ্ছে 90 ডিগ্রি আর একটা হচ্ছে 120 ডিগ্রি। হ্যাঁ, দেখাচ্ছি এখানে। This is the structure of graphite. This is the structure of graphite. Okay, all the carbon atoms are there. Then the hybridization is sp2. This bond angle is called 120 degree. This the bond angle 120 degree. 120 degree. One layer is placed, another layers. So this is the connection. This is the upper layer and lower layers. The bond angle between upper layers and lower layers are 90 degree. So there are the two bond angles 120 degree and 190 degree. Look, tetragonal, alpha, beta, gamma are 90 degree. Alpha equal to beta. Orthorhombic, A is not equal to B, B is not equal to C, but all the bond angles are same. Huh? In this way, so on the basis of the what? On the basis of the bond angles and the side length. Okay? Classified, crystals are classified into 7 classes. That's all. Now, Brebes lattice. Brebes pointed out that the constitutional particles like atoms, like ions, like molecules, he arranged these points in 14 different ways. That's why he got 14 unit cells. This is very interesting. So 14 elements, that identical points, are arranged in 14 different ways. 14 different points means 14 unit cells. All these unit cells are belongs into the 7 classes of crystals. All these elements, all these crystals are belongs to the 7 classes of crystals. This is about Brebes lattice. Now, calculation of number of particles in simple cubic. In lattice unit, we have seen that one unit cell is linked with number of unit cells. Similarly, each point in the unit cells is also shared with a number of unit cells. In case of simple cubic unit cells, the particles are only present at the corners. Look that there are 8 corners, so particle only present at the corners. So contribution of each particles will be what? 1 by 8. Contribution of each particle will be 1 by 8 in simple cubic units. Now
Calculation of number of particles in face center cubic. Here particles present at corners also present at the face, but the particles present at the face is shared by two faces of two unit cells. Two faces of two unit cells. So contribution of this particle, that is particle present at the face, will be half. Will be half. So for face center, contribution of this particle will be half. In case of body center cubic system, the particles present at the corners also as well as present at the body, but the particles which present at the corners, so contribution is like that, what, 1 by 8 contribution of this particle for the corners particles, but the particles at the middle, the center of the body is no shared with another unit cells. So number of particles will be 1. Okay. So in this way, simple cubic system. So how many number of atoms will be there? Number of atoms will be only 1, because 8 atoms are present at 8 corners. So contribution of each atom will be 1 by 8. For 8 corners it will be 1. So number of atoms present in the simple cubic system will be 1. How? So 1 by 8 into 8. This is 1 by 8 for each particles. This is 8 for 8 corners. So number of atoms will be 1. Similarly, in case of face center cubic structures, the contribution of each atom at its face, half. There are 6 faces. Plus contribution of each atom at the corners. Okay, so it will be 1 by 8 into 8. This is the contribution of these particles, and this is the for 8 corners. So how many atoms will be there? 4. 3 plus 1, that will be 4. So number of atoms at the body centers will be 4. Now number of atoms face centers. Now number of atoms in the body centers. Similarly, we can say that for particles present at the corners, the contribution will be 1 by 8. For 8 corners it is 1. Okay. Now points at the body has no contribution with other unit cell. So there is 1 point. So number of atoms will be 2. So in this way we can find out the number of atoms present in the different unit cells. Now write a questions or homework regarding unit cells. Write it. A compound formed by elements A and B has a cubic structure in which atoms A are at the center of the cube and B atoms are at the face of the center. Derive the formula of the compound. Okay, so that's all my lectures. Thank you very much. Thank you, sir.
ড্রপ আউটের ঘুচিয়ে ক্ষত, স্কুলে পড়ুয়ার বাড়ছে ভিড়। সর্বশিক্ষা মিড ডে মিলে স্কুল সকলের আশার নীড়। রাজ্যের 6 থেকে 14 বছরের সব শিশুদের বিদ্যালয়ের আঙিনায় এনে তাদের বুনিয়াদী শিক্ষা সুনিশ্চিত করতে সর্বশিক্ষা অভিযান বদ্ধপরিকর। তাদের শিক্ষার সুবিধার জন্য রয়েছে বিনামূল্যে পাঠ্য বই, বিদ্যালয়ের পোশাক, উন্নত মানের পড়াশোনা, স্বাস্থ্যসম্মত শৌচাগার, বিশুদ্ধ পানীয় জল, পুষ্টিকর মধ্যাহ্ন আহার, খেলাধুলার ব্যবস্থা এবং আরও অনেক কিছু। হ্যাঁ, তাই দেরি না করে আজই আপনার এলাকার সব শিশুদের নিকটবর্তী সরকারি বিদ্যালয়ে ভর্তি হতে উৎসাহিত করুন। E-Classroom was sponsored by রাষ্ট্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযান ত্রিপুরা রাজ্য মিশন।